অনলাইন ক্লাস। দেখো, আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং এই ক্লাসটি হলো অবশ্যই ইংলিশ অনার্সের ফার্স্ট সেম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট সেম ইংলিশ অনার্সের জন্য আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং ক্লাসটি হলো অন দ্য পোয়েট থমাস ডিলান। আমাকে খুব ভালো করে শুনতে হবে। জয়েন দ্য ক্লাস, জয়েন দ্য ক্লাস। দেখো, আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং ক্লাসটি হলো থমাস ডিলানের ওপর। আজকে আমরা উই উইল রাইট এ নোট অন দ্য পোয়েট থমাস ডিলান। আমি একটু বলে নিই। দেখো, প্রথমেই বলি, এই থমাস ডিলান ইনি ছিলেন কিন্তু একজন বিখ্যাত কবি, অ্যান্ড হি ওয়াজ বর্ন ইন দ্য ইয়ার 1914। 1914 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ পার্সিয়া। বাকিরা কোথায়? হোয়ার আর দ্য রেস্ট? তিনি 1914 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং খুব ছোট্ট বয়স থেকে, ফ্রম ভেরি টিনেজ হি স্টার্টেড টু রাইট। ছোটোবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন। কিছুদিন সাউথ ওয়েলস পোস্ট বলে একটি পেপারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সেখানেও তিনি অনেক লেখালেখির সঙ্গে সেখান থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন। তো এখন এই যে আমাদের থমাস ডিলান, অ্যাকচুয়ালি তিনি ছিলেন কিন্তু রোমান্টিসিজম পিরিয়ডের একজন কবি এবং তার সম্পর্কে খুব ছোট করে বলা খুব মুশকিল, কারণ তিনি ছিলেন একজন বিরাট বড় মাপের কবি এবং তার সম্পর্কে আমরা যেগুলো বলবো, তার ভিভিড ল্যাঙ্গুয়েজ, তার ভাষার বৈচিত্র্য, তার ইমাজারি, বিভিন্ন ধরনের কল্পনা প্রভৃতির মতো বিষয়গুলি তাকে কিন্তু একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল। another notable thing is that he was very emotional. বুঝতেই পারছো, রোমান্টিসিজম পিরিয়ডের লোক তো ইমোশনাল হবেইনি। তিনি ভীষণ আবেগপ্রবণ ছিলেন, ইভোকেটিভ যাকে আমরা বলি। এবং তার যে সমস্ত বিখ্যাত আমরা বইগুলির সন্ধান পাই, তার মধ্যে সবচেয়ে যে ইম্পর্ট্যান্ট যেটি ফলে সাধারণ লোকের দৃষ্টি তার উপরে পড়েছিল, সেটি হলো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, লাইট ব্রেকস হোয়ার নো সান শাইনস। খুব সুন্দর। এটি কিন্তু সকলের পাঠক পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তারপর থেকে তিনি আরও নানা ধরনের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন এবং সেই সব কবিতাগুলোর মধ্যে, বইগুলোর মধ্যে আমরা বলি দ্য সানডে রেফারেন্স, খুব ইম্পর্ট্যান্ট, ডেথস অ্যান্ড এন্ট্রান্সেস, নেক্সট দ্য গ্লোরি অফ দ্য ম্যাপ অ্যান্ড ম্যাপস অফ লাভ। এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের তিনি বই কিন্তু লিখে বিশেষ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ক্লিয়ার? তাহলে আজকে আমরা কি লিখবো? উই আর গোয়িং টু রাইট এ নোট অন ডিলান থমাস। অ্যান্ড টু স্পিক ইট ফ্র্যাঙ্কলি, ডিলান থমাস was born in the year 1914 in Swansea, and he just appeared in the period of Romanticism, extended Romanticism, and he was a poet of a very vivid nature. His language, his vivid language, his emotions, his imageries, all those things attracts the readers. And he wrote many things, and he started to write from very beginning, from his very childhood. And he first of all, he worked as a reporter in South Wales Post, and his poem, The Light Breaks Where No Sunshine, attracted the attention of the readers. And after that, he wrote many books like The Sunday References, Deaths and Entrances, and the Map of Love, etc. All these things. And if we analyze the career, or if we analyze the achievements of Thomas Dylan in British literature, then we will see the language which he used. It is really fantastic. It is really fantastic. Vivid language.
and his universal experience also is another feather of his achievement. So, as far as British literature is concerned, we cannot ignore the contribution of Thomas Dillon. তাহলে দেখো আজকে আমরা টমাস ডিলানের সম্পর্কে লিখতে চলেছি। তিনি রোম্যান্টিসিজম পিরিয়ডের একজন কবি ছিলেন। 1914 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানে খুব ছোট্ট বয়স থেকেই তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। এবং শুধু তাই নয়, তার লেখার সম্পর্কে আমরা বলি যে তিনি কিছুদিন সাউথ ওয়েল পোস্ট বলে একটি পেপারে কাজও করেছিলেন রিপোর্টার হিসেবে, এবং তখনই তিনি একটি ওই কবিতা লিখেছিলেন লাইট ব্রেকস ওয়্যার নো সানশাইনস। এটি কিন্তু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং তারপর থেকে ডেথস অ্যান্ড ইনফ্রান্সেস বা দ্য ম্যাপ অফ লাভ, দ্য সানডে রেফারেন্সেস প্রভৃতির মতো বইগুলো যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। তার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তার ভিভিড ল্যাঙ্গুয়েজ, তার এভোকেটিভ নেচার, এই সবগুলো আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাছাড়া তিনি ডেথ, লাভ, নেচার এইসবের ওপর ভিত্তি করেও লিখেছিলেন। তারপরে তার ইউনিভার্সাল এক্সপিরিয়েন্সেস দ্যাট অলসো অ্যাট্রাক্টস দ্য রিডার্স। সো দিস ইজ দ্য থিং উই আর গোয়িং টু রাইট ডাউন। সো লেট আস স্টার্ট টু রাইট ডাউন। আমরা আজ লিখছি থমাস ডিলান। লিখতে শুরু করো, প্লিজ স্টার্ট ইট। ইটস এ শর্ট নোট, লেখো। Thomas Dillon is regarded as Thomas Dillon is regarded, আমি খুব আস্তে বলবো, সবাই লেখো কিন্তু। Thomas Dillon is regarded as one of the best poets who appeared in the Romanticism period of British literature. Full stop. He was born in Swansea, Swansea, Swansea in the year 1914. Full stop. From very childhood, he had a remarkable poetic power inherent within himself. And he started to write from his teenage. Full stop. In the first part of his life, he worked as a reporter in the South Wales Post. And at the time, in the year 1934, he wrote a poem named Light Breaks Where No Sunshine. He wrote a poem, Light Breaks Where No Sunshine. Full stop. This particular poem drew the attention of the readers. And after the publication of
of this poem, Thomas Dillon had not to look back. He marched forward. Next para. He is an evocative poet by nature. He is, sorry, he was an evocative poet by nature. Evocative means emotional. And he had all sorts of merits, or qualities of romanticism. Full stop. He was expert in using language, in different ways. His work is characterized by his use of vivid language and imageries. Not only that, he used different types of complex symbolisms in his different types of works. Full stop. He was not only emotional, but at the same time, he was a realist also. Naturally, these two things were blended. In his poetic genius. Paragraph. Dillon's poems are a reflection. Of the universal human experience, which he had gathered throughout his life. As far as subject matter, full stop there, as far as subject matter of his works are concerned, then it is found that he wrote
on versatile objects such as love, death, nature, etc. And another thing is notable is that with the passage of times, the themes or the subject matters of his works changed. Full stop. With each poem, he has offered us a fresh perspective of these timeless subjects on these timeless subjects. Full stop. Paragraph. One of Thomas Dillon's most famous poems is কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে, do not go gentle into that good night. কোটেশন ক্লোজ করো. This poem is a powerful plea, PLEA, to the speaker's father, to rage, RAGE, against the dying of the light. Full stop. This poem is full of striking imagery such as the dying of the light and the force that through the green fuse drives the flowers. Full stop. Paragraph করে another famous poem by Thomas Dillon is কোটেশনের মধ্যে and death shall and দিয়ে শুরু and death shall have no dominion. কোটেশন ক্লোজ করতে হবে. This poem is a meditation on the power of death, and the human spirit. Full stop. The poem is full of images of death and destruction. But
It also ends with a hope. It also ends with a message of hope, with a message of hope. কোটেশনের মধ্যে though lovers be lost, love shall not. Though lovers be lost, love shall not. Full stop. Paragraph. His another notable poem is Fern Hill. F-E-R-N, Fern Hill, H-I-L-L. It is really, full stop দিয়ে, it is really a heartfelt poem by Thomas Dillon that friendly reminisces, reminisces, about childhood and highlights the swift passage of time. Paragraph. However, his poems like the Sunday reference, Death and Entrances, The Map of Love are also a matter of noteworthy, because in all these poems we get different types of experience of the poet throughout his life. Full stop. In the Romanticism period, he brought a revolution in the field of British poetry by using his evocative nature, vivid language, colorful imageries, and complicated symbolisms. All these things have given him a definite identity which had separated him from other poets. Paragraph. So in conclusion, we can say that though Thomas Dillon did not write
lots of books or poems, but the books or the poems which he had written attracted the attention of the readers, and at the same time won the heart of the readers. Naturally, from all these angles, no one can ignore the contribution of Thomas Dillon in the field of British literature. In the field of British literature. That's all. ঠিক এইভাবে লিখতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন ইন দ্য সেম ওয়ে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং যদি তোমরা বুঝতে পারো, যদি তোমাদের এই ক্লাস ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ এই ক্লাসের কথা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো এবং তাদেরও এই ক্লাসে জয়েন করতে বলো। তাছাড়া তোমাদের কাছ থেকে তো কিছু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আমি আশা করতেই পারি, যদি তোমাদের এই ক্লাস পছন্দ হয় তাহলে। সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে। সো প্লিজ, যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমাকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করো, যাতে আমি তোমাদের আরও বেশি করে কাজে লাগতে পারি। সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড লিসনিং। সো গুড নাইট টু অল অফ ইউ।